তো আমরা কালকে শিখেছিলাম হাউ টু রাইট ডাউন দি কেমিক্যাল ফর্মুলা। নাও টুডে উই আর গোইং টু লার্ন হাউ টু ক্যালকুলেট দি আরএফএম ফর্মুলা মাস আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করব। সো হাউ টু ক্যালকুলেট আরএফএম, ওকে, প্রিমিটিভ ফর্মুলা মাস। ফর এক্সাম্পল, তোমার কাছে একটা ফর্মুলা আছে, নাম দেওয়া আছে সোডিয়াম সালফেট, and you have to write down the formula, plus you have to find out the আরএফএম। আচ্ছা, সালফেট কিন্তু PHATE দিয়েও আমরা লিখতে পারবো, আর FATE দিয়েও লিখতে পারবো। আজকাল নতুন যে বই আছে IGCSE 9 to 1, ওখানে মোস্ট অফ দ্য প্লেসেস এ FATE লেখা আছে। তো there is no difference. So we will go to the periodic table. আমরা periodic table এ দেখবো যে সোডিয়ামের সিম্বল হচ্ছে Na, and then I will see the second part is ending at ATE. So it is a radical. So that is SO4, not S. Okay. Radicals are not in the periodic table. Radicals, I have given you the list and you have to memorize them from there. So sodium is Na. Sulfate is a radical. So it is SO4. Sodium is in group number 1. So its valency is 1 plus. Sulfate is a radical, so its valency is 2 minus, which you have to memorize. The crisscross formula. So the balance formula will become Na2SO4. Na2SO4. এখন আমরা কি করব? We have to write down the RFM. What is RFM? Individual elements এর atomic number, atomic masses আমরা add করব। What is atomic mass? The sum of protons and neutrons. একটা atom এর মধ্যে, nucleus এর মধ্যে, there are two types of the particles. ঠিক আছে? The positively charged particles are the protons, and the ones which have no charge are the neutrons, আর পাশে electron থাকে in the shell. So atomic mass is the mass of this centrally located body nucleus. So what is atomic mass? Atomic mass is the sum of protons and neutrons. So আমি এটা কোথায় থেকে পাবো? Where I will get this? I will get it from the periodic table. So I will go to the periodic table. I will open the periodic table. और periodic table এ দেখবা যে প্রত্যেকটা এলিমেন্টের সাথে there are two numbers written. One is the bigger value and another one is the smaller value. আমাদেরকে bigger value দেখতে হবে. The bigger one is the atomic mass. কেন, কি লজিক আছে? Because it is the sum of two particles, না, proton and neutron মিলে। আর এটা কি হচ্ছে? এটা ছোট, এটা অ্যাটমিক নাম্বার, এটা ক্যান বি ইলেকট্রন অর ইট ক্যান বি প্রোটন। এটা একটা পার্টিকেলকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে, আর এটা দুইটা পার্টিকেল রিপ্রেজেন্ট করতেছে। সাম অফ দ্য টু পার্টিকেলস, দ্যাটস ওয়াই অ্যাটমিক মাস ইজ দ্য বিগার ভ্যালু। তো অলওয়েজ, আচ্ছা, not necessary যে always the bigger value is written on the top. Most of the periodic table, authentic periodic table আজ পর্যন্ত আমরা যেটা পড়েছি, সব periodic table atomic mass bigger value সবসময় it's written on the top, left top. An atomic number is written on the foot. But I have seen in some of the books, like in Cambridge book, it is written in a reverse way. It is written in this way, like this. Okay. So Edexcel boite it is written in this way. Cambridge boite it is written in this. Whatever the way is, you just have to remember one thing. I have to choose the bigger value, no matter where it is written. I have to choose the bigger value. ঠিক আছে না? Is this clear to you, Farzan? Yes, miss. আচ্ছা, তো এখন আমরা চলে যাব, we will see the periodic table wherever the bigger value is written. ওটাই দেখবা আমাদের IGCSE 9 to 1 বইয়ে it is written on the top. So what is sulfate? Sulfate is a combination of sulfur and oxygen. So if you will look for sulfate in the periodic table, you will not find it. You have to look for sulfur, you have to look for oxygen separately. So sulfur এর bigger value atomic mass হচ্ছে 32, oxygen এর bigger value হচ্ছে 16. Okay, now we are going to add them individually. So the আমাদের formula কি হচ্ছে? Na2SO4. ঠিক আছে না? Now I will start doing.
Sodium is 23, but there are 2 sodium I can see over here, so I will multiply it with 2. Plus, sulfur is 32 and there is only 1 sulfur, so I'm not going to multiply it with anything. Plus, oxygen is 16, and how many oxygen atoms are there? 4, so multiplied by 4. So, there are students who make the mistake, I have seen myself, people are doing this thing, যে ওরা কি করবে, এই দুইটাকে অ্যাড করবে। আমি যখন এই স্কুলে যে আছি, এই স্কুলে বাচ্চারা আমি প্রায় দেখতেছি দে আর ডুইং দিস মিস্টেক। এই দুইটাকে 23 লিখে মাল্টিপ্লাই করে 32 প্লাস 2 34 করে দিচ্ছে, প্লাস 16 করে, মানে উল্টা পাল্টা, মানে লাইন ছাড়া কাজ যেটাকে বলে। সো উই আর নট গোয়িং টু ডু দিস। আমরা কি করব, সোডিয়ামের মাস আলাদা ক্যালকুলেট করব, দেন 32 আলাদা অ্যাড করব, দেন অক্সিজেনের মাস আলাদা অ্যাড করব। দিস ইজ দ্য লজিক। So 23 into 2 is 46 plus 32 plus 16 times 4 is 64. Now you are going to add all 3 of them. So 4, 5, 6, 10 and 12 and 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 142. This is the RFM. RFM, relative formula mass. Did you understand this? Yes, miss. Acha, mass. This is relative formula mass. মাসের স্ট্যান্ডার্ড ইউনিটস হচ্ছে কিলোগ্রাম অর গ্রাম। ওকে, তুমি যদি বা মার্কেট থেকে ইফ ইউ গো এন্ড বাই লেটস সে সুগার, তুমি দোকানে গিয়ে বলবা আই নিড 1 কেজি অফ সুগার, 1 কেজি সুগার লাগে। তুমি যদি দোকান শপকিপারকে গিয়ে বলো আই নিড 1 সুগার, সো হি মাইট নট আন্ডারস্ট্যান্ড। তোমাকে সাথে ইউনিট দিতে হবে। Unit has got a great value. 1 sugar can be 1 gram, can be 1 kg, can be 1 ton. তুমি 1 বলতে পারবা, তোমাকে ইউনিট দিতেই হবে। ইউনিট প্লে a great role in measuring the quantity. আমরা বলতেছি this is relative formula mass. Won't it has a unit? এটা কি কোনো ইউনিট হবে না? আমি কি এখানে গ্রাম বা মিলিগ্রাম বা ন্যানোগ্রাম আমি কি কিছু দিতে পারবো না? নো, দেওয়া যাবে না। কেন দেওয়া যাবে না? আমি যদি শুধু বলতাম ফর্মুলা মাস বা মলিকিউলার মাস, then I was bound to give the unit. But I'm not saying formula mass. What I'm saying relative formula mass. যখন আমরা রিলেটিভ ওয়ার্ড ইউজ করতেছি না, তখন ইউনিটস গুলা ওমিট হয়ে যায়, বিকজ ইট রিলেটিভ রিপ্রেজেন্ট আ রেশিও। আমরা রিলেটিভ ফর্মুলা মাস কেন বলতেছি, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ রিলেটিভ ফর্মুলা মাস, আগে এটা বুঝো। ইট উইল নেভার কাম ইন দ্য এক্সাম, বাট বিইং আ কেমিস্ট্রি স্টুডেন্ট ইউ শুড নো দিস থিং, বিইং আ সায়েন্স স্টুডেন্ট। বিকজ কালকে যদি তুমি কোনো স্টুডেন্টকে পড়াও, তোমার স্টুডেন্ট যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে যে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ রিলেটিভ, আপনি তো শুধু ফর্মুলা মাসও বলতে পারেন, আপনি রিলেটিভ ওয়ার্ড ইউজ কেন করতেছেন? তো রিলেটিভ ফর্মুলা মাস কি জিনিস, রিলেটিভ ফর্মুলা মাস, এটা কখনো এক্সামে আসবে না। ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু বদার ইয়োরসেলফ টু মেমোরাইজ দ্য ডেফিনেশন অফ রিলেটিভ ফর্মুলা। তোমাকে চিন্তা করতে হবে না যে আমি এটা মেমোরাইজ করবো, নো। তোমাকে জাস্ট ক্যালকুলেশন জানতে হবে। বাট হোয়াট ইজ দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরি? রিলেটিভ ফর্মুলা মাস ইজ দি মাস অফ one molecule. It's a molecule, na? Group of atoms, single element, so 9A2, SO4, or whatever it is. It's a group of atoms. So relative formula mass is the mass of one molecule of a compound. Relative formula mass is the ratio. It's the ratio of the mass of one molecule of a compound to the, কিসের সাথে আমরা রেশিও করব? মাস of 1/12 of one atom of carbon. আমরা এটাকে রেশিও করে দিব 1/12 of the mass of one atom of carbon. Why? কেন? Just to omit the unit. So the
ইউনিট আর ক্যান্সেল, তো তোমাকে আর ইউনিট লেখার কোনো বদারেশনই নেই। ওকে, দ্যাটস ওয়াই তুমি দেখবা পিরিয়ডিক টেবলে যে অ্যাটমিক মাসেস গুলো লেখা আছে ওটার কোনো ইউনিট নেই। ফর এক্সাম্পল, আমি যদি তোমাকে বলি যে রিলেটিভ ফর্মুলা মাস অফ সোডিয়াম সালফেট কেমন আমরা ক্যালকুলেট করব, তো এটা হবে তোমার এটা হবে তোমার আমি এভাবে করব, which you do not have to do, just in order to make you understand। হ্যাঁ, এটা কখনো আমাদেরকে এরকম করে দেখাতে হবে না, আমাদেরকে সবসময় এরকম করে দেখাতে হবে। ইউ হ্যাভ টু শো ইট ইন দিস, এই ওয়েতে দেখাতে হবে। তোমাকে এটা Okay. কখনো দেখাতে হবে না, বাট জাস্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড জিনিসটা কি। তো আমরা করব 142 কে রেশো করে দিব 142 এর সাথে। ন্যাচারালি দেয়ার মাস্ট বি সাম ইউনিট ওভার হিয়ার, না? তো আমি জানি না কি ইউনিট, so there must be some unit since it is a mass, so unit তো থাকতেই হবে। By the mass of 1/12 of means multiply in mathematics one atom of carbon. What is the mass of one atom of carbon? 12. কার্বনের অ্যাটমিক মাস হচ্ছে 12। তো এটাকে আমরা রেশো করে দিচ্ছি 1/12 অফ ওয়ান অ্যাটম অফ কার্বন, আর এটার সাথে ন্যাচারালি কার্বনের অ্যাটমিক মাসের একটা ইউনিট থাকবে। তো এখন দেখো ইউনিট কিভাবে ক্যান্সেল হবে। 12 12 ক্যান্সেল হয়ে গেছে, unit unit cancel হয়ে গেছে, what is left behind? Only 142। that's why formula masses or atomic masses, even atomic mass যদি তুমি কনসিডার করো, অ্যাটমিক মাসেরও কোনো ইউনিট থাকে না। কেন? বিকজ আমরা ওটাকে রেশো করে দিচ্ছি 1/12 অফ ওয়ান অ্যাটম অফ কার্বনের। so if it comes to your mind that why relative formula mass and relative atomic masses do not have any unit, because they are the ratio, the ratio is been done with 1/12 of one atom of carbon। তো আমাদেরকে এটা বদার করতে হবে না, আমাদেরকে জাস্ট এভাবে ক্যালকুলেট করে লিখতে হবে উইদাউট এনি প্রপার ইউনিট, কোনো ইউনিট আমরা দিব না। ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ আই হ্যাভ ক্যালকুলেট দি অ্যাটমিক মাস? Yes. আচ্ছা, আমি তোমাকে আর একটা দেখাই, তারপর তুমি নিজে নিজে। আর একটা হচ্ছে, ফর এক্সাম্পল, আই হ্যাভ গিভেন ইউ the name of the compound is ammonium sulfate। ঠিক আছে না? ammonium sulfate। so ammonium and sulfate, both of them are the radicals। so ammonium is NH4 with a +1 charge on the top of it, and sulfate is SO4 with a -2 charge। ওকে, তুমি এটাকে ক্রিস ক্রস করো, 2 চলে আসবে NH4 এর সাথে, তো আমি NH4 কে ব্র্যাকেটে রেখে দেন আই উইল গিভ আ 2 ওভার হিয়ার, লাইক দিস। then I will give a 2 because 2 is going with the entire NH4 and then SO4 এর সাথে 1 যাবে, so you don't have to mention this। So এখন আমরা periodic table এ যাব and we will see the individual atomic masses। নাইট্রোজেনের atomic mass হচ্ছে 14, but out of the bracket is 2, it means this 2 is with nitrogen and this 2 is with hydrogen as well, so আমি 14 into 2 করব, plus hydrogen's atomic mass is 1, so there is 4 and out of the bracket is 2, bracket means multiplication, so we multiplied by 8 percent, 4 times 2 is 8, plus সব add হবে individually, সব add হবে। sulfur is 32, there is only one sulfur, plus oxygen is 16, how many? 4 times 4 করে দিতে হবে। তো এখন আমরা এটাকে add করি, 14 times 2 is 28, 1 times 8 is 8, then 32, and then 16 times 4 is 64। Now you just simply use the calculator and put the values and get the RS। তুমি এটা একটা তোমার খাতায় কপি করো, একটা স্যাম্পল তোমার চোখের সামনে থাকবে, এন্ড দেন আমি তোমাকে একটা লিস্ট দিয়ে দিব অফ দ্য কেমিক্যাল কম্পাউন্ডস। ওই লিস্টটা তুমি করে আমাকে পরে আমরা মানে আমাকে পাঠাতেও পারো, বা নেক্সট ক্লাসে আমরা ডিসকাস করবো। আর আজকে আমি, তোমার কাছে 9 to 1 বই আছে না? ভাইয়ার বই তো হবে বাসায়, স্কাই ব্লু কালারের হ্যাঁ, বুক হ্যাঁ, আছে, ওটার উপরে হ্যাঁ, 91। হ্যাঁ, তো ওটার ওটার তোমাকে আমি পেজ নাম্বার দিয়ে দিব, সিন্স ইউ হ্যাভ দ্য বুক সো ইউ ক্যান ডু দ্য এক্সারসাইজ। ওই মেয়ের কাছে মেবি বই নাই, তো আমি ওকে
পিকচার আমি গ্রুপে পিকচার পাঠাই দিব, ইউ হ্যাভ দ্য বুক, ইউ ক্যান সি দ্য বুক এন্ড রাইট। তো তুমি এটা Okay. কপি করো, দেন আই এম গিভিং ইউ দ্য লিস্ট। Okay. মিস পরে নেক্সট ক্লাস হচ্ছে ওই ওই হোমওয়ার্কটাও সাবমিট করতে হবে, বুক কোয়েশ্চেন্স। নেক্সট উইক, এটা নেক্সট উইক যখন আমি আজকে হ্যাঁ। তোমাদেরকে রুটিন দিয়ে দিচ্ছি, এখন আমার স্কুল বন্ধ আছে তো আই ক্যান টেক ইয়োর ক্লাসেস ইন দ্য মর্নিং, বাট when মাই স্কুল উইল ওপেন ইন দ্য মান্থ অফ অগস্ট, তখন আমাকে একটু রুটিনটা চেঞ্জ করে নিতে হবে। তো তুমি এটা আগে কপি করো, পরে আমি গ্রুপে রুটিন দিয়ে দিব ফর দ্য নেক্সট উইক। Okay. ও মিস আজকে আমি একা ক্লাস হচ্ছে, আর ক্লাস করলো না। আরিয়া আজকে কোথাও বাইরে গেছে, ওর আম্মু ফোন করে আমাকে বলছে যে আজকে তো আমি ওকে রেকর্ডিং পাঠায় দিব, শি উইল ডু দ্য রেকর্ডিং। Okay. Tell me when you finish copying it, okay? I will write a list of the. Miss, I'm done. হুম। ওকে, মারজান দেখা যাচ্ছে? Yes, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, সিলভার নাইট্রেট। You have to keep the periodic table in front of you and a periodic table দেখে দেখে পড়বা।
Okay, so do these 10 of them. Start. তো আমি মিটিং এখানে স্টপ করে দিচ্ছি বিকজ এখন তো আর কিছু এক্সপ্লেনেশনের কাজ নেই। মিটিং না, সরি, রেকর্ডিং স্টপ। তুমি করতে থাকো। আই এম হিয়ার, ইফ ইউ হ্যাভ টু আস্ক এনিথিং ইউ ক্যান।